Πρεμιέρα στο φεστιβάλ των Καννών για την ταινία 3000 Years of Longing. I like it. Whatever it is, I'm sure it has an interesting story. Σε σκηνοθεσία George Miller με πρωταγωνιστές την Τίλντα Σουίντον και τον Ίντρις Ελμπα. I mean, it's a George Miller film, and it was always going to be multi-layered. And he's an extraordinary person. He's a really, he's a kind of philosopher in many ways. I mean, he's a doctor, but there's something really extraordinary about the way the scientist in him and the artist in him meet and somehow keep pace with each other. Στην ταινία, μια μοναχική ακαδημαϊκός συναντά ένα μαγικό τζίνι ενώ βρίσκεται σε ένα ξενοδοχείο στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί μαθαίνει για το παρελθόν του και ψάχνει τις 3 ευχές που μπορεί να κάνει. So, what will you wish for? What is your heart's desire? This particular film, which just throws you into someone's imagination, is like, for me, such a special. It's a gem. It's a gem. Intensiv regler. Πρεμιέρα και για το πολιτικό θρίλερ Boy from Heaven, σε σκηνοθεσία του Ταρίκ Σάλεχ. Η ταινία πραγματεύεται τη ζωή του γιου ενός ψαρά που παίρνει υποτροφία στο Πανεπιστήμιο Ισλαμικών Σπουδών του Καΐρου. Πρώτη μέρα όμως, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, ένας ημάμις πεθαίνει μπροστά στα μάτια των μαθητών του και εκεί ξεκινά η μάχη για το ποιος θα πάρει τη θέση του.